For more than 7 years now. I'm going to give you a webinar about cybersecurity attacks and their impacts on the banking sector. So just give me a second. Concerning any type of questions, please feel free to write them in the QA that you have in front of you. And I'll make sure to answer all of them, hopefully if we have enough time, by the end of the session. So the topic of this webinar is about the cybersecurity attacks. I'm going to talk about different examples of these attacks and their impact on the banking sector, on any bank, any financial institution. I'm also, sorry, I forgot to mention, I'm also the head of security operations and the information security and business continuity department located here in Riyadh Salah head office. So for the agenda, I'm going to give an introduction, and there will be a survey / poll about different questions. You will need to answer them, and we'll talk about examples of the cyber attacks in the last decade and the impact of hacking on financial institutions. And last, the data security breach. What are the 5 consequences for the data security breach? So what is information security? Information security is the protection of information from loss, corruption, or misuse. So the information can be data, can be emails, can be paper, so it's hard copies, can be any SWIFT messages, for example, reports, legal documents. So these are the information that we make sure to protect using the information security. So the purpose of protection is to use the CIA triad, the triangle, which indicates the C for confidentiality, I for integrity, and A for availability. So confidentiality is when we make sure that unauthorized users cannot access the data. So only authorized user can access the specific type of information, emails, reports, documents, images, media. Integrity means that no person can change any file without the approval or without the person that is receiving this file knows the source of this information. So to make sure that unauthorized persons or hackers or users cannot alter the information when being sent to the destination. Availability is when making sure that the information data is always available whenever anything happens. So for example, if something happens in a head office, so the users will go to the disaster recovery site, for example, the employees, and they will work from there. And always make sure that the data is backed up so we don't lose the data. And for example, for any type of errors on our internet banking, mobile application, so we won't be impacted because we have availability of the servers, for example, and of the service that will not go down whenever anything happens. So for the cyber attacks in the last decade, as you can see, many of you would recognize LinkedIn, for example, Facebook, HSBC, the bank, the British Bank, Equifax, eBay. So I'm going to talk about each one and how the cyber attacks happened for each of these companies and which year and how they were impacted. So let's start first with eBay. eBay, as you know, is an online auction company. It's one of the biggest online auction companies. In May 2014, they were breached, and they have been 145 million users impacted by the hack, by the cyber attack. So what happened? eBay reported that an attack exposed its entire account list of 145 million users, including the names, the addresses,
dates of birth, and passwords which were encrypted. Encrypted يعني مشفرين. So the hacker cannot know what are these passwords, but there are methods to counter this encryption فيقدروا يطلعوا clear text. So the passwords اللي مثل ما نحن بنحطهم ما بيكونوا مشفرين. So hackers, how did it happen? Hackers used the credentials of 3 corporate employees. So internal employees they got hacked والcredentials تبعهم صاروا معروفين لهاكرز وصار عندهم access على الانترنال LAN على الانترنال company والnetwork for 229 days. So imagine for 229 days the hackers كان عندهم access على كل شيء من وراء 3 employees لانه صار معهم ما بعرف يعني phishing for example وصل لهم ايميل كبسوا على لينك نزل فيروس يعني حصلوا بطريقه معينه على الانفورميشن تبعهم والباسورد تبعهم. فمن وراء هذا الاكسس كان عندهم more than enough time to compromise a certain database ويقدروا يطلعوا كل الانفورميشن اللي بدهم اياها و maybe sell it, maybe they use it for political or for I don't know any type of attacks. So this is for eBay. Equifax he one of the largest credit bureaus in the United States. On September 7, 2017, an application weakness يعني عندهم هن application فيها weakness vulnerability نحن بنسميها in one of their websites. يعني الويب سايت اللي بتفوتوا على Equifax for example online banking, internet banking or even their website العادي has led to a data breach that exposed about 147.9 million customers. So تخيلوا قد ايه الارقام كبيره من وراء weakness من وراء vulnerability على level application. So من بينات هيدول الكاستمرز سوري consumers في 209,000 they also had their credit card data exposed. اللي هي يعني اسهل شيء فينا نوصل له اخطر شيء انه يصير معهم كريدت كارد تبع الزبونات فساعتها بيقدروا يعملوا اللي بدهم اياه they can do purchases فيهم يعملوا transfers اذا قادرين يعني. So هيدي كلها صارت من وراء شو مثل ما قلنا من وراء application vulnerability اللي هي weakness that allowed attackers access. اوكي وليش هالweakness موجوده؟ لانه it was not patched يعني مين it was not fixed at the right moment at the right time. So نحن كinformation security دائما نشتغل انه any vulnerability بتبين على اي system بالبنك we push للبزنس اونرز we push للاي تي انه you need to fix it لانه حيلا threat حيلا exploit بتصير رح تودي لمصيبه كثير كبيره. Let's talk about LinkedIn. So LinkedIn صار عندهم بال 2012 بال 2016 I think كثير وصل لهم ايميل من لينكد بال 2016 تغيروا الباسورد تبعهم. ليش انطلب هيك؟ لانه صار عندهم هاك انه كل الباسوردز لازم تتغير لانه صارت معروفه عند الهاكرز. So شو صار؟ بال 2012 the company announced that 6.5 million unassociated passwords يعني كلمه سر were stolen by attackers and they were posted on a Russian hacker forum. hacker forum يعني فورم عادي مثل بلوج مثلا ثاقبت it was Russian وبس نحطوا يا بينباعوا يعني هاي الداتا كلها بتنباع يا انه بيبعتوها فور فري خلص انه هيدي نحن صار معنا هالداتا من وراء هيدا الهاك فور فري وكله كرمال يعملوا دامج للينكد ان بيخسروها مصاري. رح نحكي اكثر عن شو الامباكت تبع كل هالاتاكس بالسلايدز الباقيه. So let's move to HSBC. The British bank HSBC كان عنده مشكله على الاونلاين بانكينج تبعهم. الاونلاين بانكينج السيرفيسز تبعهم they were compromised وبطلوا accessible. So بس نحكي اونلاين بانكينج مثل ما نحن بنفوت على الاونلاين بانكينج تبعنا الكونسيومر بنشوف حساباتنا هن عندهم ذات الشيء وصار عندهم هاك واثرت فيهم كثير. So HSBC as we know is one of the largest bank in the world as well as in Europe. So they suffered a cyber attack
in early 2017, the HSBC customers were unable to access online banking services for the second time in a month. وكيف صارت on the critical payday، يعني بس عم بيقبضوا مصاري وقفت الاونلاين بانكينج. يعني تخيلوا قديش طلعت صرخه العالم كلها اللي بدها تقبض وبدها تفوت تشيك حساباتها. والثاني وحده on the self assessment tax return deadline، كمان يعني هن بهمهم كثير برا to check their tax returns. هيدي كمان صار عليها الكومبرومايز ووقف الاونلاين بانكينج. So what happened? This created frustration for the customers and even reputational damage for HSBC. Now let's move to Facebook, the famous Facebook. So I think most of us have accounts on Facebook, and we share all of our pictures, our events, يعني تقريبا everything we do. So in April 2021 يعني in like تقريبا من شهر وشوي، تقريبا 533 million Facebook users were hacked. كيف صار الهاك؟ صار على ليفل الفيسبوك ابلكيشن. كمان هون عم نحكي vulnerability وعم نحكي weakness بالابلكيشن تبع فيسبوك. يعني حتى اهم الشرك بالعالم اللي هن معهم كثير مصاري وعندهم تيمز يمكن قد 100 تيمز من انفوسك بنك اوف بيروت او حالة محل ثاني، وحتى عم بياكلوها هاكس. يعني هي خبريه مش انه بتحطوا مصاري كثير بتقدروا تحموا. شو ما تعملوا اذا ما في عندنا اويرنس، ما في عندنا فيكسينج لكل الفولنربيلتيز بالابلكيشنز، ما بنكون محميين بولا طريقه. وفيسبوك اتس ا جريت اكزامبل لانه هن they are the giants يعني بكل شيء بالسوشيال ميديا بالانترنت، وحتى اكلوها. So a little description. Personal information associated with approximately 533 million Facebook users worldwide has been leaked on a popular cybercrime forum for free. يعني هذا كله انعمل كله for free، وزع الانفورميشن for free. شو هن؟ كانوا full names، Facebook IDs، mobile numbers، locations، email addresses، gender، occupation، country، marital status، account creation days، وبعد أكثر بكثير. يعني تخيلوا كل هالانفورميشن اللي نحن حاطينهم على فيسبوك صاروا معروفين عن كل العالم، even the things that are most private to us. في كمان وصل الايميل I think لكثير عالم من فيسبوك تيتغير باسورد، بس حسب ريسيرش that I've done انه الامباكت على لبنان كان خفيف compared لغير دول، فور اكزامبل لانديا او للصين، لا سوري مش للصين، ليو اس اي. سو الامباكت هونيك كان اكبر من لبنان، فنحن يعني كنا شوي سيف، بس انه شيء بخوف اكيد. So مثل ما قلنا the leak was a result of a Facebook vulnerability being exploited, a Facebook weakness on an application level, on a server level, anything. يعني they don't disclose when صارت الخبرية، بس this is extremely dangerous. So حكينا شوي عن some examples of cyber attacks in the last decade. يعني قطعنا على كذا sector. يعني حكينا شوي بالإكويفاكس، باللينكدين، social media, banking. Now I'm going to talk about the impact of hacking on financial institutions, for example, on the banks. So what are the impact of the hacking? The first thing is the credit fraud. So credit fraud, these are the most common and the most critical and harmful for all banks. And hackers, they steal, as we know, the card details. يعني بياخدوا الأرقام تبع credit cards, expiry date, CP2 codes, و they take advantage. They can make transfers مثل ما كنا عم نحكي. They can بيعملوا يسحبوا مصاري يدفعوا فيها. So credit card fraud is one of the important impacts of any hacking أو any data breach بتصير بقلب الفاينانشال institution. Second one is the distributed denial of service, DDoS attack. The DDoS attack هو عبارة عن نحن مثلا we have our online banking وفي عندنا الزبونات تبعنا بيعملوا ريكوستات عليهم. مثلا في عندك for example عندنا 5000 customers 10,000 customers،
نحن السيرفرز عندنا بيحملوا هالقد وكل شيء طبيعي وكل العالم عم بتفوت وتشوف حساباتها. بس تخيلوا فجأة عندنا 10 millions of requests عم تجي فرد مرة، فرد لحظة، فرد ثانية على الاونلاين ابلكيشن تبعنا او على الانترنت بانكينج. هون شو بيصير؟ السيرفرز تبعنا ما راح يقدروا يحملوا هالريكوست، ما راح يقدروا يجاوبوا على كل العالم اللي عم تسأل. اوكي، فشو بيصير هون؟ السيرفرز they will crash، البرفورمانس بيوطى، بصير عم نفوت ما عم بيعملوا شيء لودينج، وبنوصل لمحل بيطبش السيرفرز عنا، بتطبش الابلكيشنز، بطيء في حدا قادر يفوت يشوف حساباته. So this is the distributed denial of service, the DDoS attack. Usually they are being done using dummy bots يعني computers بيكونوا dummy، ما بيكون في حدا قاعد عليهم، بيكون في كنترول سنتر هو بيتحكم فيهم، يعني بيقول لهم at time X بعت 20 مليون مثلا ريكوست على هذا السيرفر. هيدا اي نو بتخوف شوي، بس نحن at some point عندنا security solutions تبعنا اللي بتحمي منها، وكمان في عندنا نحن المساعده من الاي اس بي يعني الانترنت بروفايدر، كمان هو من عنده بيساعد تيخفف اذا في حال لحال DDoS attack. So the third one is password breaches. Password breaches كمان كثير خطره، لانه بس ينعرف password for example شخص عنده access على confidential information، so الباسورد تبعه صار معروف، يعني الهاكر صار بيقدر يفوت يشوف confidential information. نتذكر انه الهاكر he is an unauthorized user، so ما بحق له يشوفه، فبس صار عنده access لانه صار عنده الباسورد for example ل head of department، لحدا بيشتغل بالسويفت for example، any critical application، صار عنده access على sensitive information، صار فيه يسحبهم، صار فيه يحطوا مطرح ما بدهم، يبيعون، يحطهم for free، وهيدا it will badly impact الكاستمر تراست. الكاستمر تراست نحن دائما اهم شيء عندنا انه الكاستمر يكون عنده تراست بالفاينانشال انستتيوشن، سو طالما عم نحمي in terms of security، طالما هالتراست قويه بيننا وبينه. malware attacks. Malware attack it's some type of virus اللي هو بينزل على البي سي، بيجي يا either from an email يا from a USB. so نحن هون بالبنك مثل ما بتعرفوا منعين منعا باتا USB-يات، لانه كل USB اذا في عليها فيروس وحطيناها على بي سي معين انتشر الفيروس على كل البيسيات وعملنا مشاكل كثير وسيرفيسز صاروا داون. so malware attack it's a software designed to disrupt, damage, or even gain unauthorized access to any computer system. It's either a server, it's either an ATM, it's a workstation, so any type of computer system. An example of a malware attack is the WannaCry ransomware. The WannaCry إذا سمعتوا عنها شوي كانت I think من شي 6 years صار بيسيات انعمل لهم شفروا وبطل قادر الشخص يشتغل عليهم الا ما يدفع فديه، مشان هيك اسمها رانسوم سو بده يدفع فديه لكريمنالز لهاكرز تيقدر يرجع ياخذ اكسس على الماشين تبعه، وهيدي انتشرت بامريكا وعملت له مشاكل كثير بمستشفيات يعني كانت كثير مضره. فنحن تنحمي حالنا اهم شيء كل شيء ايميلات توصل نتاكد من السورس، ما نكبس على لينك اذا مش عارفين مين هو، ودغري نبعث للانفورميشن سكيورتي for any type of incident of any type of email suspicious. sorry. so ونحن مثل ما دائما بقول كانفورميشن سكيورتي كبنك اوف بيروت we have the security solutions put in place تنحمي حالنا من هالشيء، بس هيدا اكيد ما بيكفي، لانه بحاجه نحن للتعاون تبعكم والاويرنس تبعكم انه نضل ننتبه لحال شيء بالانترنت اكسس اللي عم نروح عليه، يعني البراوزنج اللي عم نعمله، الايميلز اللي عم توصلنا، يو اس بيات مثلا ما نشيك ابدا ولا يو اس بي، فهاو كلهم بيساعدوا تنخفف من هدول الامباكت. ولاست في عندنا الفيشنج. الفيشنج هي designed to trick a victim
into opening an email, a text message. يعني for example بيوصلنا ايميل زبون مثلا بس بيكون ايميله غير، يعني حدا عم بينتحل شخصيته لهذا الزبون، عم بيقول لنا بليز بانك اوف بيروت انا عندي سويفت مسج بعد ما وصل لي، شوفوا لي من عندكم وبعثوا لي انفو عنه، بعثوا لي الباسورد، بعثوا لي وبعثوا لي وبعثوا لي. نحن هون اذا ما كنا واعيين وما كنا منتبهين وصدقنا هذا الشخص اللي عم ينتحل انه هو الزبون، رح نجي نبعث له. So this is some sort of phishing attack. وفيشنج اتاك كمان بيكون بس مثلا نفتح ايميل ونكبس على لينك بالغلط ويطلب منا نحط يوزر نيم وباسورد فور اكزامبل، بيكون في لوجو بنك اوف بيروت بس بيكون ما خصه ابدا ببنك اوف بيروت، فنحن بنجي بالغلط بنحط اليوزر نيم والباسورد، انتر، صار الهاكر معه الكريدنشلز وصار بيقدر يفوت على الابلكيشنز تبعنا. So this is the second point اللي هو used to steal user data, login credentials, credit card numbers. Now I'm going to talk about the data security breach. So شو بيأثر علينا الداتا security breach؟ البريتش شو يعني؟ البريتش يعني بس ينعمل هاك ويحصلوا على انفورميشن خاصة للبنك، confidential information ما لازم تطلع من البنك، بيحصلوا عليها وبيعملوا اللي بدهم اياها فيها، فيهم يبيعوها، فيهم يستعملوها for political purposes، يعني for financial purposes. So رح نحكي عن الامباكتس تبع كلهم. At first عندنا revenue loss. So حيلا data breach بيأثر على revenue loss. For example إذا عندنا a non-functional website may cause potential customers to explore other options. يعني إذا هو مش قادر يفوت يشوف حساباته، مش قادر يفوت يعمل تحويلة لانه صار له السيستم واقف نهار نهارين ثلاثه من وراء بريتش صار او حاله شيء معين، رح يجي يقول طب انا ما بدي بقى انه اشتغل مع بنك اوف بيروت فور اكزامبل، خليني اروح على غير بنك. ساعتها هيدي ريفينيو لوس للبنك وريبيوتيشنال لوس كمان. The second point, damage to brand reputation. The brand reputation يعني البراند تبع بنك اوف بيروت. So here customers value their privacy too. And breaches often involve customer payment information. So نحن بس يصير في بريتش، ما عم بحكي ببنك اوف بيروت، عم بحكي بكل الفاينانشال انستتيوشنز، بس انه بعطي اكزامبلز. بس يصير في بريتش، هالكاستمر ما رح بقى يوثق ببنك اوف بيروت او بحال انستتيوشن لانه الانفورميشن تبعه صارت بابليك، لانه انسرق من عنده مصاري ومش عارف كيف، يعني انعمل حواله هو ما خصه فيها. So هذه بتعمل damage للبراند reputation. The third point هو loss of intellectual property. So بس يصير في breach ممكن كثير هاكرز يحصلوا على target designs، على strategies معينة اللي هي تكون من مثلا management strategies، يمكن يحصلوا على blueprints for example، يحصلوا على ما بعرف شيء خاصه ب head office بده يتعمر جديد، فهذا كله loss of intellectual property. ال hidden costs غير ال revenue loss، في عندنا costs بتصير بس يصير في breach ما بينعرف فيها بس هي بتضلها موجوده. رح نعطي examples. في عندنا legal fees، اوكي، يعني بس يصير breach في عندنا اكيد legal fees بدها تنحط، وفي عندنا مصاري بدها تنحط على ال public relations وعلى ال investigations. So investigations كمان بتكلف مصاري، يعني تينعرف كيف صار هالبريتش يمكن نستعين ب external companies that will help us. So هاو كلهم بيكلفوا. والزيادة for example regulatory fines for example شيء خاصه مصرف لبنان fines، شيء خاصه GDPR اللي هو Europe fines. GDPR for example إذا صار breach ونحن we were not compliant مضطرين ندفع 4% of our annual global turnover as fines. So هاو كلهم بيسمون hidden costs ومنهم هينين يعني. و last point for the data security breach online vandalism. So معقول كثير يصير حيلا شيء هاكر يعمله بس for his own fun، يعني هو بده يخرب
بده يفوت على ويب سايت مثلا يعدل فيه، يكتب قصص جمله هيك العالم ما تنتبه لها unless تقريها مضبوط، يغير باللوجو، يغير يعني يعمل فانداليزم، يعمل قصص to harm الانستتيوشن and it can cause a lot of damage. And also minor changes اللي ما بننتبه لها they are harder to notice but they can give or they can have the biggest impact. So in conclusion أنا ما فت كثير technical وهيك، يعني حبيت تكون simple فنخلي وقت for questions. اللي عندكم questions نجاوبكم عليهم كلهم أكيد. So for conclusion, the most target organizations the last 10 years, I think, are financial institutions because money, information, and public information are the most associated with them. So most of the time, the motive of the cyber criminals is to gain financial advantage or to frustrate customers. يعني هو بهمه يقضي على الريبيوتيشن تبع الفاينانشال انستتيوشن، يخلي الكاستمرز ما يحبوا بقى التعامل مع الفاينانشال انستتيوشن تيروحوا على غير انستتيوشن. So what can we do to fight this? To fight this, we need to work very actively and very closely with the information security department and يكون عندنا awareness, security awareness بكل شيء عم نعمله. So for example, reporting incidents to InfoSec team or IT, we always need to report them even if we are unsure or مثلا انه هيدي منا كثير بنحسها critical انه low، لا we need to report it. We need also to make sure to read the security policies found on the intranet of Bank of Beirut. So security policies are very rich in information وكثير يعني بيساعدوكم تعرفوا how to كيف تشتغلوا securely وشو لازم تعملوه شو ما لازم تعملوه، بيساعدوا كثير. Always be vigilant when receiving external emails and accessing the internet. So always please make sure when you receive external emails from anyone, just make sure the source is correct وانه اللي بعتكم ايميل معروف مين هذا الشخص، وحتى لو ايميله مبين قريب على انتم بتعرفوه دائما make sure انه تحكوا معه انه انت مثلا بعت لنا هاي الانفورميشن، بعت لنا بدك منا critical data، انه ليش؟ ساعتها هو اذا بقول لكم مش انا يعني بينت انه it's an attempt of phishing or a spam email. بهالحاله بترجعوا لنا كانفورميشن سكيورتي تيم ونحن بنساعدكم و we do the proper action in order to block وما نخلي هذا الشيء يصير عن جديد. والاكسس تبع الانترنت اكيد يعني to make sure انه we browse safe internet access and limit our access to the applications of the bank وما كثير نستعمل كذا قصص يعني بتضر للبنك. So this was my presentation about the cybersecurity attacks for the last decade and the impacts on the financial institution. And now, if you have any questions, I will look into them. So thanks again for all who participated, and hopefully we'll be making other sessions, other webinars. And thank you and goodbye.